She is pregnant. வேல் சாரோட வெட்டிங்கை தாண்டி நம்பர் 1 ட்ரெண்டிங்ல இருந்தது. எல்லாம் பிளான்டா நடக்குதோ கென் பொறுத்த வரைக்கும்? I don't think நான் பிளான் பண்ணலப்பா. அங்க மேல ஒருத்தவங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்கல்ல. ஐஸ்வரி அண்ணா, I'm so sorry. GT Holidays, South India's #1 travel brand. MCR Pure Cotton Club, formals and casual shirts. அழகு தரும் மூலிகைகள், ஆரோக்கியம் தரும் மருத்துவர்கள், டாக்டர் ஸ்ரீவர்மாஸ். உங்க ஹீலிங் சென்டர் நானும் வரட்டுமா? ஹீலிங் சென்டர்ல எதுவும் இல்லைங்க. உங்களோட இன்ஸ்டாகிராம்ல ஐ சரண்டர் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் போட்டிருக்கீங்க. அது என்ன மீன் பண்றீங்க? பிரியாணி பண்ணுங்க வீட்டில், ஆராம சாப்பிடுங்க, யாரை பற்றியும் யோசிக்காதீங்க, அவங்க லைஃப் அவங்க பார்த்துக்க. அது என்ன தைரியம் உங்களுக்கு கொடுத்துச்சு? எல்லாருக்குமே அந்த ரிப்ளை நீங்க கொடுத்துருக்கீங்க. லாஸ்ட்டாக இங்கேயே பேசி முடிச்சிடலாம். பேசிடலாம். எல்லாரும் என்ன மல்டிபிள் திங்ஸ் பேசுகிறாங்க இல்லைங்களா? நீங்களும் நானும் எப்படி சொல்ல முடியும் இவங்க தான் சரி இவங்க தான் தப்பு, அவங்க வந்து தொட்டு தான் இதெல்லாம் ஆச்சுன்னா நான் என்ன ஒரு எங்க இருந்துப்பா இவ்வளோ பேசுறீங்க? அவங்கள நிம்மதியா விடுங்க கொஞ்சம். அவங்களோட லைஃபை அவங்க சார்ட் அவுட் பண்றதுக்கு நிம்மதியா விடுங்க. என்ன தயவு செஞ்சு நிம்மதியா விடுங்க. அப்ப ஏன் நீங்க அதை ரிப்ளை பண்ணணும்னு நினைச்சீங்க? I'm going to stand up for myself, ಶೋಭನಾ. ಕರ್ನಾಟಕ they say ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಡಲೆಕಾಯಿ ತಿನ್ನು, ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಡ. I don't come from that space. ಸುಡರೆ ಸುಡರೆ உடைந்து போகாதே, உடனே வழிகள் மறைந்து போகாதே. I'm not an angel, but I'm not the devil either. Gossips என்ற ஒரு விஷயம் இல்லை, ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் என்ற விஷயம், ஒப்பீனியன்ஸ் என்ற விஷயம், நம்ம அது ஸ்டார்ட் பண்ணால் அது போயிட்டே இருக்கும். யூ கம், ஒரு முடிவுக்கு வாங்க. ஒன்று நல்லவலா இல்லை கெட்டவலா நீங்களே வாங்க. கடந்து போகும். Too much of noise, too much of chaos, too much of shoutings. But the other side, if you look at a person who's been so calm, centered, observing, and I would say an unshakable mind she's got. So with me today, I'm sure I'm going to have a beautiful conversation with Kenisha. Hi, how are you? நமஸ்காரம். வணக்கம். நமஸ்காரம். எப்படி இருக்கீங்க? ரொம்ப நல்லா இருக்கேன். அந்த கேள்வியை நான் உங்ககிட்ட கேட்கணும். எப்படி இருக்கீங்க? Awesome, as always. I don't flinch. Nothing flinches me. I'm very used to the noise and unnecessary subjection and lots of judgments. I've been used to it for what seems a very, very long time. It's not new, but I'm grateful that at the end of the day I'm happy in my skin and I'm happy with what I'm doing. I'm good. How are you? I'm all doing good. Thank you so much. And நீங்க ரொம்ப ஒரு அழகா ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க. அதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு விஷயம் சொல்லணும். கண்டிப்பா தமிழ் ரொம்ப அழகா பேசுவீங்கன்னு நான் கேள்விப்பட்டேன். எங்களோட ஆடியன்ஸ்க்காக தமிழ்ல முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த கான்வர்சேஷன் இருந்தா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். நான் ட்ரை பண்றீங்க. That is fine. ட்ரை பண்றது உங்க அளவுக்கு நான் what do you say, உங்க அளவுக்கு தமிழ் அவ்வளோ I know the Bangalore Tamil. அது நீங்கள் சென்னைக்காரங்க வந்து எடுத்து போட்டுடுவீங்க வெளியோ. ஸோ forgive me if I make any mistake. டெஃபினெட்லி அது மக்கள் ஒத்துப்பாங்க. லைஃப் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும் பொழுது டெஃபினட்டாக நிறைய விஷயம் நம்ம வி கோ த்ரூ அண்ட் ஆல் திஸ். பட் அதை பேசுகிறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு வந்து திடீர்னு ஒரு விஷயம் எரப்ட் ஆகி எங்கே பார்த்தாலும் கெனிஷா கெனிஷா கெனிஷா, ஓ இஸ் திஸ் கெனிஷா. இப்போ என்ன நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அஃப்கோர்ஸ் ஆஸ் அ சிங்கர் ஐ நோ யூ, அவ்வளோதான். பட் அதை தாண்டி சென்னையில் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? கெனிஷா அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் எங்கே ஆரம்பிச்சது இந்த சிங்கிங்காக இருக்கட்டும் அண்ட் எவ்ரி திங்? என் ஃபேமிலி பற்றி கொஞ்சம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமே. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மை நேம் இஸ் கெனீஷா. நியூமராலஜிக்காக ஏஇ எல்லாம் நிறைய இருக்குது அதில், அதெல்லாம் நீங்கள் ஓகே if you want to keep it இல்லைன்னா no problem. If you can't pronounce my name, I'm happy if you want to call me Ken. That's cool. I am both of Tamil and African descent. My parents are from either sides. கொஞ்சம் பிறந்தது பெங்களூரில் தான், பட் வாழ்ந்தது all of that is mostly in Nairobi, Kenya, அந்த மாதிரி for the first significant part of my life. அதுக்கப்புறம் came back to Bangalore and I've studied in the UK. I've done my business in the UK. I've done music in the UK. I've done music in Bangalore. I finished my 8th grade vocals from the London College of Music, and adukapro I came back to Bangalore for a brief period, and I was on a reality show called The Stage on Colors Infinity. Adula
I had Vishal Dadlani, S.R. Nurani, and the Murray judges, and I went up to like about the top 5, and I got eliminated then. But on the show, I'm very grateful for it because it's given me a lot of platforms where I could present myself with my music. பாடுறது வந்து பிகாஸ் கல்ச்சர்லேயே பாடுறது ஆடுறது எல்லாமே ஒரு வயிற்றுலேருந்தே பண்ணுவோன்னு சொல்லுவாங்க. பட் I started singing in church when I was 2-3 years old or 3-4 years old. I don't really know when. Nobody has memory. But I started singing in church, so I've grown up with gospel music. Lots and lots of gospel music. Ninga enoda original songs also ninga pathingana, there will be a little bit of that gospel feel to it. Sometimes in Chennai actually I've heard 2-3 people say enna ivanga vandu Harris Jairaj style la konja idu andha mari oru effect alla irukku and all of that. Maybe because we're all Christians, who knows. It just comes from somewhere there. So that's the descent of my music. When I 2013 I lost my mother to a really bad paralysis, and when I'm the only child, and truth be told, the funny story is they had me like 17 years after they got married, you know, which was like I'm known to be this miracle baby in the house. Adanal na enna sonnalum family la I've never had that interest because I was too what do you say, my flair or my passion, my interest was a lot with singing and dancing. I love to sing and dance. I have some 70 odd certificates from school and college. I represented the college dance team. I went to Mount Carmel in Bangalore. Represented the college team in Indian Dance Association. So my interest எப்பவுமே இது it's that அதனால ஃபேமிலிலயும் சொல்லுவாங்க இந்த பொண்ணு படிக்கிற மாதிரி இல்லை, ஸ்டேஜ்லேயே இருக்கணும்ன்ற அந்த மாதிரி. பட் மம் செட் என்ன வேணாலும் பண்ணு, ஒரு MBA பண்ணிட்டு எது வேணாலும் பண்ணு. So after I finished my MBA is when I realized that I've got nothing to do there. எந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டும் இல்லை. And a little after my mom passed away, my dad developed Alzheimer's immediately actually. Quite immediately actually, and adu oru 4 years pochu. I had to single-handedly take care of him while I was left with a lot of, you know, debt and things like that by my mother. And I remember I used to do like 4-5 jobs a day. I would go and do like a receptionist job in the morning. I would babysit in between. I would sing in the காலையில evening. ரிசப்ஷனிஸ்டா ஒரு வேலை, அப்புறம் Babysitter, or either I'm sitting something, you know, I'm sitting a dog, or I'm sitting a baby, or I'm taking care, I'm with the home for the aged. I love spending time in the home for the aged spaces. I'm sort of written consignee with, you know, a lot of these home for the aged places across India, most importantly, and a little bit in the US as well. I love doing that because, you know, I lost my parents early on, and so I love serving. I love to spend time with them, play games. We play chess and carom and this and that. So I would do that. In the evenings, my career started off by singing in a coffee shop for 500 rupees a night, which is amazing, in Bangalore. I would But sing. before we talk about that, நீங்க சொன்ன ஒரு விஷயம் வந்து அஃப்கோர்ஸ் அந்த யங் ஏஜில் பேரண்ட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நம்ம கிட்ட இல்லைன்னா நிறைய விஷயம் நம்ம பார்ப்போம். ஸோ அந்த டைமில் நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ண ஒரு பெரிய விஷயம், அம்மா இல்லாத பொழுதும் சரி, அப்பா இல்லாத பொழுதும் சரி, அது என்ன? The biggest struggle I think during that time was not having enough food. I still think about those times. Sometimes I've gone through with eating like one meal a day because my dad needs to eat. And family nu vandale oru அம்மாவோட சாவு அன்னைக்கு கூட, you know, there are so many people fighting about so many things. இந்த லைட் சரியில்லை, அந்த பல்ப் இல்லை, இந்த பெட்ஷீட் இல்லை, அது இல்லை. And for me, I don't like complaints. I don't like people complaining. I don't like me complaining. I feel like we live in a world where if you decide anything and everything is possible, so why give excuses? எனக்கு அது பிடிக்காத ஒரு விஷயம் excuses. So I had to wear this extra brave skin on because at the end of the day I have to eat, and I love food. I love eating. I'm a huge foodie. அதுக்காகவே கஷ்டப்பட்டு வேலை செஞ்சேன் நான், வேற எதுக்கும் இல்லை. And of course to take care of my dad, who
eventually in 2016 he passed, my dad, due to last stages of Alzheimer's. And then yeah, I've been chilling. ஸோ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அங்கேருந்து ஆரம்பித்து 500க்கு உங்கள் சிங்கிங்க்கான ஒரு கெரியர் ஆரம்பிச்சது. 500 rupees a show. Now I charge a lot more. We won't talk about that. It gave me the sense of, first வந்து எனக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு பாடும்போது டு மை ஆடிஷனர் அவர் சொன்னார், நீங்கள் மேடம் ப்ளீஸ் நீங்கள் பாடாதீங்க, நீங்கள் வேறு ஏதாவது போய் பண்ணுங்க, யூ சிங் ஸோ பேட், இட்ஸ் crazy, I don't like your voice and all of that. அதுவே நான் ஒரு சேலஞ்சாக எடுத்தேன். I said I'll see you in 30 days. I sat in my house. We couldn't afford anything at the time. I come from an extremely well-to-do family. Extremely. I've seen everything in the world possible. But we also saw a very significant time of nothingness. And so I know the difference. But why was the transition? Like as you said, you've come from a well-to-do family, and the திடீர்னு ஒரு transition வரும்பொழுது எங்க அது? My father went through was sort of demeaned and condoned with his business at some point in time. So he went down the rabbit hole of doing this, doing that. Adnala, there was a time where we had everything and then we had a moment of nothing. And I'm very glad that my parents taught me that was also important. I think it makes me who I am today. You whatever it is, ஆனால் இந்த அக்செப்டன்ஸ்ன்ற ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல, இப்போ ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் லைஃப்பில் நீங்கள் நிறைய பார்க்கும்பொழுது அந்த அக்செப்ட் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப குறைவாக இருக்குது இன்றைக்கி, இன்க்ளூடிங் மீ. சில விஷயம் எனக்கு ஓகே, சம்டைம்ஸ் எனக்கு சொல்லும் பொழுது அதை அக்செப்ட் பண்ண ஏற்றுக்க மாட்டேன். we tend to argue with people. அந்த மாதிரி அக்செப்டன்ஸ் இருக்கா? எல்லாரும் என்ன மல்டிபிள் திங்ஸ் பேசுகிறாங்க இல்லைங்களா. தி இன்செக்யூரிட்டி டு பிகம் like somebody who is greater, I don't have, and the insecurity to call myself a nobody which is lower than me, I don't have. I'm in a place where life has been my only teacher, and in the few years or in these lots of years எனக்கு whatever I have studied for myself and corrected myself, I'm in a place of self-comfort. I'm in a place of great self-comfort. என்னை வந்து நீங்கள் யாருமே உங்கள் தலைமுடி சரியில்லை, இல்லை I don't like the shoes, இதெல்லாம் எனக்கு எஃபெக்டே ஆகாது. I like the way I am. I hardly anyway. என்னை வந்து if you want to see me at my prime, you have to see me on stage when I'm performing, my music, all of that. Anga da I am open to learning, unlearning if the need be. Or inside a room where I'm doing playback or whatever. Anga, I'm open to learning to be better or bad. This side of the insecurity and this side of the insecurity, there's no time, my sweetheart. There is absolutely no time. My dream is much bigger in the world of spirituality, in the world of music, and there's hardly any time left. And so I'm very busy. I want to make a humble appeal to allow me some time, space and quietness so I can focus on my life. I can focus on my work. I want to become a better singer. I want to become a better spiritual therapist. So I'm just saying, either just let me some time to breathe. Let me breathe. Neenga kudukalana, no problem, I will breathe. I will breathe. I don't give it. I really it doesn't matter. Unga opinion is coming from your heart. Your opinion, your judgment is coming from your heart. அந்த மாதிரினா உங்கள் வீட்டில் எவ்வளோ கஷ்டம் இருக்கணும், உங்கள் லைஃப்பில் எவ்வளோ நீங்கள் அன்ஹாப்பியாக இருக்கீங்கன்னா நீங்கள் இன்னொருத்தவங்க பற்றி உட்காந்து ஒரு ஃபுல் காமெண்ட், சம்டைம்ஸ் ஐ see like ஒரு 10 lines or 15 line comments and I'll be like, oh my god, what did they stop doing to be able to do this, which I can't. And to cover a previous point, we said celebrity nala ivlo nadakudhu illingla, avanga life liye, I'm sure you as a spiritual therapist, I can read you inside out, but does 100 things about your dirty laundry come out there? No. There are people who are struggling to make ends meet in their own home. ஒரு வேளை சாப்பாடு இல்லாத கஷ்டப்படுறாங்க, பட் அவங்க ஹஸ்பண்டோ ஒய்ஃபோ சில்ட்ரனோ ஏதாவது ஒரு தப்பு பண்ணிட்டு வருவாங்க. அவங்கெல்லாம் பார்த்துக்கலையா? அவங்கள லைஃப் எல்லாம் இங்கே நியூஸில் இருக்கா? நீங்களும் நானும் எப்படி சொல்ல முடியும் இவங்க தான் சரி இவங்க தான் தப்பு, அவங்க வந்து தொட்டு தான் இதெல்லாம் ஆச்சுன்னா நான் என்ன ஒரு ஏஞ்சலா? இப்போ நான் ஃப்ரெண்ட்லியாக உங்ககிட்ட கேட்குறேன்,
இது எங்கே ஆரம்பிச்சு தெரியுமா? ஃபஸ்ட்டு நிறைய விஷயம் வெளில பேசப்படும் பொழுது கெனிஷா ஓகே யாருமே பேசலை மக்கள் சார்பில் நான் இன்னைக்கு சொல்கிறேன். பட் ஒரு வெட்டிங் ஓகே I don't want to mention whose wedding. So wedding போன பிறகு தான் there was too much of noise. எங்கே பார்த்தாலும் கென் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் Kenisha. எஸ் உங்கள் ஸ்டைலில் சொன்னால் அப்படி வர ஆரம்பிச்சுது. ஸோ அங்கே தான் வந்து ஓகே அதுக்கப்புறம் அஃப்கோர்ஸ் மீடியா டு த நெக்ஸ்ட் லெவல் நிறைய விஷயம் ஸ்ப்ரெட் ஆச்சு அண்ட் ஆல் தட். இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அஃப்கோர்ஸ் அந்த செல்ஃப் வேலிடேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், செல்ஃப் ரியலைசேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நீங்கள் ஒரு விஷயம் ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க, பேரண்ட்ஸ் இல்லாமல் அந்த ஒரு கஷ்டம் அந்த ஒரு இது இருக்குது அப்படின்னு. இன்னைக்கு நீங்கள் சொல்லும்போது மக்கள் போடுற ஒரு 2 காமெண்ட்ஸ் நான் உங்ககிட்ட கேட்குறேன். ஒரு ஹீலராக இருக்காங்க, எப்படி இந்த ஒரு விஷயத்த ஒரு பேஷண்ட் வரும்பொழுது எப்படி அவங்க இதை பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு காமெண்ட். அஃப்கோர்ஸ் அவங்களுக்கும் தெரியும் ஒரு குழந்தை அப்படின்றது எண்ட் ஆஃப் த டே forget about the parents or forget about everything. அந்த குழந்தைங்கள மக்கள் இப்போது காமெண்ட்ஸில் போட ஆரம்பிக்கிறாங்க. இது ஓகேனா யூ கேன் அட்ரஸ் டு தி ஆடியன்ஸ். I'm okay to take any question, that's fine. First things first, I don't have the right to talk about it, so kids, I'm going to keep it aside. About the wedding, the appearances and the multiple reels and how much it's affected me. Again, நான் அது ஆல்ரெடி கிளாரிஃபை பண்ணிட்டேன், என்னை எதுவுமே எஃபெக்ட் பண்ணாது. நான் வந்து மிரரில் பார்த்து if I feel like I'm not feeling the greatest today, my mood wise அப்போ தான் அது எஃபெக்ட் ஆகும் எனக்கு. Nothing else affects me. Going to the wedding, let me talk about Mr. Aisiri Anna. He is immensely close to me. I respect him to the moon and back. We have relationship on our own of a wonderful brother and a sister that I found in the city of Chennai. We have been talking about work in multiple spectrums because I do work in other businesses as well. Adala, it's not for here, not for this interview. நாங்கள் மீட் பண்ணதே அந்த வேலைக்காக தான், and we are still great working professionals with each other, and I hope I get to do this chance myself. When you asked me affect ஆச்சுன்னா, நான் வந்து காமெண்ட்ஸில் வந்து நிறைய விதவிதமான, அதாவது உண்மையாக சொல்லணும்னா வேல் சாரோட வெட்டிங்கை தாண்டி நம்பர் 1 ட்ரெண்டிங்கில் இருந்தது. அந்த கல்யாணம் பேசப்பட்டதோ இல்லையோ உங்களோட the dress color together, and I think அதுக்கப்புறம் தான் நிறைய விஷயம் ரொம்ப பூம் ஆகி. For that, first of all, Aisiri Anna, I'm so sorry. I know how much you worked hard on your daughter's wedding and we love it. Still, the wedding was the most important and the most beautifulest thing. Ninga on the set paatha, the way that father did what he did for his child, I will not ever forget that. And nobody can take that limelight away, not even the biggest person in the world. That day, Preeta and Lashwin were the most important, and they will be so for the rest of time during that episode of what it was. ஆனா உலகம் அதை ஒத்துக்கலக்கேன். அது உங்க ஒபினியன். நீங்க you seriously feel for it. அன்னைக்கு அப்படி ஓகே ஒரு வெட்டிங்காக நாங்க அது நம்பல because we were also there for somebody, and we know their struggles, we know their difficulties, we know their heart. Adanala, when we walked there, I didn't even know media was going to be there. I was really dumb. This is my first time in Chennai. I don't know who does what. But when I went there, I took it in my stride of saying, we are there for them and we know their heart. Since then, the comments I've seen, first things first, எனக்கு தமிழ் அவ்வளோ வராதுன்னா புரியும். ஆனால் நீங்கள் இந்த காமெண்ட்ஸில் வித்தியாசமான வார்த்தைகள் வந்தது. இது வரைக்கும் எனக்கு என்ன மீனிங்னே தெரியல. மீனிங் தெரியாத எஃபெக்டே ஐ மீன் ஹவு வுட் இட் கம் டு மீ, எனக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கே இல்லை. அண்ட் லெட்ஸ் டாக் அபவுட் ஸ்டோரிஸ் அண்ட் இன்ஸ்டாகிராம் or Facebook or everything else. It's my gram. It's my social media page. I have the right to say anything I want to say, and this is not the only issue I'm dealing with. I have 100 other clients. I only work with VVIP clients, Some of the biggest names in India are my clients. NDA, I can't say it, and இதுவே நீங்கள் இவ்வளோ கஷ்டம்னா, some of the stories I'm dealing with is even more painful and gory than anything else can be. So when I'm sharing something on my gram or I'm saying something out to people, I could have been talking about anything and everything. I'm not here sitting with a
tub of popcorn. Okay, new comment. What shall I reply to this? What shall I do with this video? What shall I do with that video? It's not that thing. Only one thing that affected me was when I shared that story about my parents. And I come from a family where you cannot disrespect somebody who's even 10 days older than you. People sent me comments and messages saying, I'm so glad your parents died. If they were alive, they would be ashamed to have a daughter like you. I'm so glad you're an orphan. You deserve this for what you have done. I'm so glad you are, there was one comment that said, because of you, your mother decided to die and your father decided to die. That was the day I realized, and I was having a conversation with everybody, it moved me in a place of, wow, there are a lot of people that carry hatred. எனக்கு தெரியல, I used to, நான் வந்து start பண்ணும்போதே the first song I did was in Tamil, because I think Tamil, the culture, the people, everybody are so wonderful. Of course, still are. 90% of who I've interacted with are wonderful, including you. But this 10%, when they spread hatred about that, my only thing is, நீங்க என்ன வேணாலும் பேசுங்க, no problem. பேசுறதுக்கு வாய் இருக்குன்னா நீங்க பேசுவீங்க, காது எனக்கு இல்ல கேட்கறதுக்கு. So that doesn't matter. பேசுங்க. But ஒரு ஆஃபனை வந்து நீங்கள் அவங்க அம்மா அப்பாவை பற்றி நீங்கள் பேசுனீங்கன்னா நாளைக்கு உங்களுக்கு அது நடந்தால் உங்களால் தாங்க முடியாது. அது மாத்திரம் I think it's nicer if you can sort of be just a little kindness, yeah, so much. And Shobana, there's like some 100 things happening in the world which is so much more important in today's times. So much happening. People are dying left, right, center, and I'm so gutted about when I see all of this. I get so gutted about the whole thing of இவ்வளோலாம் நடக்குது, இந்த இஷ்யூவை வச்சுட்டு தெரியாதவங்க பேசிட்டே இருக்காங்களே, அப்போ ஏன் நீங்கள் அதை ரிப்ளை பண்ணணும்னு நினச்சிங்க? I'm going to stand up for myself, Shobana. நான் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில இருந்து வரல. I'm not a nepo kid. Nobody introduced me to anybody. I came here asking for an opportunity to make a song, and hopefully you like my music. And I want to do more music. I sing in 9 languages. And so I want to make more and more music in all the languages I enjoy. இப்போ நான் when I'm on that spree, if you are going to question my integrity, so to speak, I'm not going to be a person who's just going to sit and eat kadlekai. Kannada, I'm from Karnataka, alva. Karnataka, they say, kutkondo kadlekai tinno, yenu matadbeda. I don't come from that space. If you say something wrong, I want to tell you that I'll give you love. I'm going to tell you, hi, it's not okay for you to say this, but I understand because you're hurting, you're saying this. Hurt people, hurt people. If you're happy, you will not ever hurt people. If you're okay with yourself, you will not ever make a statement, derogatory statement. If you're satisfied with what you're doing in your career, in your life, in your relationship, you are not going to question another person in that stance. I want you to know me for who I am, and I'm more than happy. All the 10,000, 20,000 people, you want to meet me personally, you want to talk to me personally, you want to shoot me in the head personally, you come and do it to me. Don't do it on my work, don't do it ugly on online media. If you have a problem with anyone, go and talk to them. I'm sure all of us are adults and we can all answer to whatever there is. சூப்பர். ஸோ அழகான ஒரு விஷயத்தோட ஆரம்பிச்சிருக்கேன். நம்ம ஒரு சிங்கர் இருக்கும்பொழுது பாட்டு பாடாமல் எப்படி இந்த கான்வர்சேஷன் ஆரம்பிக்கும்? இப்போவே வா, ஸ்டார்டிங் ஒரு சாங்கோட ஆரம்பிக்கலாமே. அஷோ, ஓகே. தமிழ் சாங் தான் பாடணும், தமிழில் நிறைய பேசணும், அது மக்களும் எதிர்பார்ப்பாங்க. ப்ளீஸ் டோன்ட் ஷூட் மீ in the comments. If you don't like it, shoot me for this. பரவாயில்ல, இது பாட்டு பிடிக்கலன்னா நீங்கள் ஏதாவது இது வேணாலும் சொல்லலாம். game for everything. டெய்லி நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தானே. ப்ளீஸ். இதுவரை இல்லாத உணர்விது இதயத்தில் உண்டான கனவிது பலி தேடும் அண்டாளை தேடிடும் பாடல் கேட்டாயோ, மூடாமல் மூடி மறைந்தது தானாக பூத்து வருகுது, தேடாமல் தேடி கிடைத்தது இங்கே, மூடாமல் மூடி மறை
தானாக பூத்து வருகுது தேடாமல் தேடி கிடைத்தது இங்கே. Wow, thank you so much. Thank you so much. So இந்த பாட்டோட வரிகள் இருக்கிற மாதிரி நிறைய விஷயம் உங்க லைஃப்லயும் நடந்துட்டே இருக்கு இல்லையா? It's been a long stretch, yes. It's been a very long stretch. But life அப்படின்னு நான் ஸ்டார்டிங்கே சொன்ன மாதிரி இவ்வளோ விஷயம் நீங்கள் தாண்டி வந்திருக்கீங்க. And again from there ஒரு சிங்கர் டு ஸ்பிரிச்சுவலாக ஒரு ஹீலராக மாறும்பொழுது அது எங்கே ஆரம்பிச்சது உங்களை பொறுத்த வரைக்கும்? My mom was a social worker ன்னு சொன்னேன். சர்ச்சில் அவங்க actually mammoda funeral service இப்போ கூட I have the videos, unfortunately or fortunately, but I had like 5,000 people at the funeral for my mom. I didn't know how important அந்த அவங்களோட லவ் அவங்களோட வேலை என்னமா இருந்ததுன்னு எனக்கு அது வரைக்கும் I did not know, you know. That's the day I decided that psychology was a very nice subject to take up. ஆனால் அது நான் சூஸ் பண்ணி போகல. I moved to LA, to Los Angeles, to study, like I wanted to do my major in vocals. So I went to this institution called Musicians Institute in Hollywood. அங்கே படிக்கும் போது there are multiple exchange programs, you know, for students that come from other countries. அதில் ஒரு program was to study basic psychology, just to upgrade your own self. And my first activity was to spend time with the homeless people on the streets. And I was nervous, but when I started it, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அந்த வேலை, just to sit on the roads and talk to the homeless people in LA. இது வரைக்கும் I have some at least a minimum of 50 or 60 stories from different people of where they are, எங்கேருந்து வராங்க, எதுக்கு homelessness choose பண்ணாங்க, why do they not want to work, multiple எனக்கு ஒரு graphலயே ஒரு, you know, it was upper niche everywhere, and it made me feel like the stories of these people is not just limited to this. And adanala just down the road there was a psychology institute which I just wanted to learn. I said, you know, am I okay to learn? Avanga sonna no problem. And I anyway moved to LA. After my dad passed away, I didn't want to come back to India for multiple reasons. So anga irundha na padikumbodhu psychology took to me very big. I really liked the subject. I liked that in the non-judgmental, no gossip, no excuses energy, which I've always believed in as a child. I felt like it came to a full circle when I got the opportunity to study psychology, avlada, and it helped me talk better to people on the other side who wanted to share. When they say, I'm going to listen to you, no judgments, no suggestions கொடுக்க மாட்டேன், advice கொடுக்க மாட்டேன், நீங்க என்ன சொல்றீங்களோ கேட்பேன், no problem. That job is really hard. You see what is happening to my life right now. Just because I was there for somebody, I'm stamped onto the ground without knowing the truth of who I am, what I am. Happens to most of us in this profession. So I started there, and with my license, I think I've seen up to 200, 250 clients so far in psychology. At one point, about 4.5 years ago, எனக்கு என்னன்னா ஒரு செஷனில் வரும்போது கிளைண்ட்ஸ் சொல்லுதே திருப்பி சொல்லுவாங்க ஒரு வாரத்துக்கு அப்புறமா. I felt like there was no going ahead from where they are. சைக்காலஜியும் மீறி என்ன இருக்குன்னு நான் தேடும் போது I was introduced to Reiki, I was introduced to astrology, I was introduced to Vastu, and கொஞ்சம் அந்த மாதிரி. I started with a skeptic. நானும் வந்து இதெல்லாம் என்னமா ஒர்க் ஆகும், சயின்ஸ் தானே ஒர்க் ஆகும் இன்னைக்கு, how will it doesn't make sense. It didn't make sense to me then. But I was going through something at that point in time, and no amount of going to church or no amount of sitting in therapy with my own therapist was helping me. I needed something else. I really needed to push myself out of bed, like we established. I'm the only person. I got to have my own back, you know. அப்போ ஒரு டீச்சர் வந்து எனக்கு ரேக்கியை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி, she worked on my body, she worked on my chakras, and on the energy flowing, it wasn't a lie. And it started there. My first teacher itself said to me that I was a clairvoyant. Clairvoyant, now you know you're able to see things in the past, present, future about a lot of people. I did not believe it. அதுக்காக ஒரு 10 modalities அப்பத்துல இருந்து நான் படிச்சேன். So I'm an advanced
I'm in an advanced level in Vastu. I do numerology. I do basics of astrology. But I've studied Reiki, pranic healing. I've studied something called as the Lama Fera, which handles karmic difficulties, yesteryear, karmic debts, karmic relationships. I've done womb healing. I've done multiple things, but about 2 years ago, I studied something called theta healing. You can Google it. My teacher was Vienna Steibel from California. She lives in Oregon, and she has. அவங்க தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுதே தீட்டா ஹீலிங்கில் நீங்கள் வந்து என்ன வேணாலும் பண்ணலாம், பட் ஃபார் த லைட். கார்மிக்கலி நீங்கள் ஒரு தப்பு கூட பண்ணாக்கா நீங்கள் இம்மீடியட்டாக யூ வில் பி பனிஷ்ட், and I believe in that completely. If I do something wrong, so that's called karmic healing. Yeah, no. As a spiritualist, theta healing, one of the premier lessons is if you believe in something, you help. If you don't do anything, because பண்றவங்களுக்கு ஒன்றும் அவ்வளோ ஒன்றும் இல்லை, பட் எங்களுக்கு அந்த கார்மா ரொம்ப பெருசாக அடிக்கும். And I believe in karma. I fully believe that today if I or a mustard seed, I would like to take a cut here. Yes. If you don't mind, I would like to knock the door with your permission and enter, because lot of things is going on outside. நீங்க ரொம்ப அழகா ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க. அந்த கர்மா அப்படின்றதுக்கு பேசுறதுக்கு முன்னாடி as a healer, நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்மளோட இன்னர் சைலன்ஸ், இன்னர் பீஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லுவாங்க. உங்களோட இன்னர் சைலன்ஸ் அண்ட் இன்னர் பீஸ் எப்படி இருக்கு கெனிஷா? Inner silence, what a beautiful question. Shobs, you're killing it. Inner silence, I think I achieved the day I lost my dad. I was too loud inside my system when I lost my mom, but when I lost my dad, it taught me that life is going to be alone after this, Ken, whether you like it or not. And the more I இப்போவே குதிக்கிறதுக்கு தவிர இப்போ நீ கொஞ்சம் காமா, focus on yourself, I think you'll be a better person. So I think inner silence is my prime. Nothing can disturb my inner silence. Nobody can. I can. Recent daysல இப்போ because it's so evident, the truth is nothing is affecting me. எதுவுமே நீங்கள் பேசுகிறது தானே இதெல்லாம். இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ ஹியூமன் மைண்ட் செட். யாருமே கெட்டவங்க கிடையாது. innately nobody is bad. If I talk about the situation, the marriage issue or the controversy that I've been pulled into, avangale those two people are not bad people. I'm a happy child. I come from a great family with great value system, and if I'm questioned today about my integrity, it's a passing cloud. According to rules and laws, you can't really say too much, and I will abide by that, and one day, hopefully. இல்லை நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஃபேமிலியாக இருக்கட்டும், இல்லை இன்னார் சார்ந்த ஒரு விஷயமாக இருக்கட்டும், எனக்கு என்னென்னா இவ்வளோ ஒரு விஷயம் அழகாக பேசும்பொழுது நீங்கள் இல்லைன்னு சொன்னாலும் பேசப்படக்கூடிய இடத்துல இப்போது கென் இருக்கீங்க. இங்கே நீங்கள் சொன்ன மாதிரி காலையில் எழுந்து பார்க்கும் பொழுது சோஷியல் மீடியாலேருந்து பேப்பர்லேருந்து கெனீஷா அப்படின்ற ஒரு விஷயம் எல்லா இடத்துலையுமே இருக்கும் பொழுது நம்ம என்னதான் வந்து ஓகே திஸ் இஸ் நத்திங், இட்ஸ் ஜஸ்ட் இதுன்னு சொன்னாலும் somewhere or the other we have to answerன்ற ஒரு இடத்துல இருக்கிற மாதிரி இருக்கீங்க. அண்ட் பியூட்டிஃபுல்லாக அந்த இடத்துல நான் ஒரு விஷயம் கொண்டு வர நினைக்கிறேன். உங்களோட இன்ஸ்டாகிராமில் ஐ சரண்டர் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் போட்டிருக்கீங்க. அஃப்கோர்ஸ் நான் மட்டும் கிடையாது, இன்றைக்கி உலகத்தில் யார் யாருக்கு பிரச்சனை இருக்கோ அஃப்கோர்ஸ் வி ஆல் அபைட் பை இட் அண்ட் வி சரண்டர். அந்த சரண்டர்ன்ற வார்த்தை வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம், ரொம்ப பெரிய விஷயம், அண்ட் நிறைய விஷயத்தை குறிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். ஸோ கென் பொறுத்த வரைக்கும் வாட் இஸ் சரண்டர் டு யூ? அது என்ன மீன் பண்ணுறீங்க? Surrender is only to the greater power. நான் வந்து born a Christian, I go to churches, temples, gurudwaras, mosques sometimes. I go everywhere where there is good energy. And the good energy தான் the one creator of all that is in நாங்க சொல்கிறோம், which is only light. I believe in light. I don't believe that there is a person above it all, அந்த லைட்டில் வந்து you, me, anybody who's around us, we're nothing. We're just a fragment in that light. ஒரு ஃப்ராக்மெண்ட்டாக இருந்து நீங்கள் வந்து குதிச்சு நான் தப்பாக இருப்பேன், நான் கெடுதல் பண்ண போகிறேன், I'm going to do இது அதுன்னா இருக்கிறதே ஒரு லைஃப். 1, 2, we're in Kaliyug. Why fight in Kaliyug?
And 3, like you said, no, at the end of the day when you go to bed, for me the most important question is, do I still have that inner silence? And is my inner child happy? Adanala, whenever I say, when I see a storm coming my way, I do nothing. I just look up to God and I say, listen, I surrender. If I'm wrong, please punish me in the eyes of every single person immediately, which is karma. If I'm not wrong, I would like to forgive them for hurting me, but at least end this struggle. May the truth be known faster. That's the equivalent to I surrender. Even if I'm a friend, I will only know that much, right? But I, as a psychologist, as a spiritual therapist, that is my designation, and I'm incredibly proud of that. I've seen a lot of videos, oh, healer, ivangla, avangla, idallam ஒரு பர்சனை மார்க் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் சொல்லலாம், ஆனால் ப்ளீஸ் நோ எதுவுமே எனக்கு எஃபெக்ட் ஆகாது. பிகாஸ் அட் தி எண்ட் ஆஃப் த டே நான் கரெக்டாக இல்லையான்னு அது மாத்திரம் தான் எனக்கு முக்கியம். ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு நியூஸ் பார்த்தோன்னே everybody is ready to say, oh, this is, why do we think we have the right to opinion? I don't have the right to opinion, not in this case, not in any other case. And my master law is, நான் உங்ககிட்ட வரலனா, நான் உங்க பற்றி gossip பண்ணலனா, நான் உங்க பற்றி like judge பண்ணலனா, you don't get to do that to me. I get to do that to myself, and only I get to correct myself if I feel it's wrong. When it comes to my personal belief system, you got to accept me the way I am. If you don't want to accept me, no problem. I'm not for everybody. But if you want to accept me, this is who I am. When it comes to my profession, இப்போ என்னோட songs release ஆக போகுது. My career is a beautiful story that I'm going to share with you guys in the coming months, years. அதில் உங்களுக்கு ஏதாவது தப்பாக பட்டுச்சா? எனக்கு இவங்க பாடுறது பிடிக்கல, இவங்க ஆடுறது பிடிக்கல, இவங்க அந்த ஒரு ட்ரெஸ்ஸு போட்டாங்க அதில் பிடிக்கல, இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் தமிழில் சரியாக பாடலாம், மல்டிபிள் லாங்குவேஜஸ் சரியாக பாடலாம், அந்த மாதிரி நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா, hands folded, I will take your criticism, I will take your advice, because I want to be better. I want to be better. I want to sing all these languages with absolute sharpness. There you get the right to opinion, because I'm making this for you guys. I'm making it for all of you. With the rest, biryani பண்ணுங்க வீட்டில், ஆராம சாப்பிடுங்க, யாரை பற்றியும் யோசிக்காதீங்க, அவங்க லைஃப் அவங்க பார்த்துக்க. ஓகே, இப்போ மக்கள் சைட்லேருந்து நான் கேட்குறேன், நீங்கள் சொன்னது கரெக்ட், ஐ ரெஸ்பெக்ட் தட். அவங்க வேலையை பார்க்கணும் பொழுது, இன்றைக்கி உலகமே வந்து சோஷியல் மீடியா தானே. ஓப்பன் பண்ணும்போது நிறைய விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப டெப்த்தாக பார்க்கும்பொழுது, இந்த சைடு ஆஃப் வேர்ஷன் உங்களது பார்க்கும்பொழுது, ஒரு காமெண்ட்ஸில் நிறைய பேர் கொடுக்கும்பொழுது, அது ரொம்ப டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக நீங்கள் ஒரு ரிப்ளை கொடுக்குறீங்க எல்லாருக்குமே. அதுக்கு ஒரு தனி தைரியம் வேணும் தான். ஸோ அதில் வந்து நிறைய இடத்துல எல்லாமே கர்மாக்கான ஒரு விஷயம் இருக்குன்றது வந்து ஒரு இடத்துல நீங்கள் இருக்கும் பொழுது, அந்த இடத்துக்கான கர்மாவுக்கு நீங்கள் பேசும்பொழுது, அது வந்து ஒரு தனி தைரியம் இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா அஃப்கோர்ஸ் அந்த கர்மா யார் தப்பு பண்ணாலும் ஹிட் ஆகும்ன்றது அப்போ காலத்தில் வந்து நம்ம ரொம்ப லேட்டாக பார்த்துருக்கோம். இப்போலாம் வந்து கொஞ்ச நாள்லேயே பார்த்துடுறோம் இல்லையா? Immediate. It's instant. Karma is instant. ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது அது என்ன தைரியம் உங்களுக்கு கொடுத்துச்சு? எல்லாருக்குமே அந்த ரிப்ளை நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க. Your perception of me is only a reflection of yourself. I don't know how to say that in Tamil. So நீங்கள் வந்து நீங்கள் என்னென்ன சொல்கிறீங்களோ காமெண்ட்ஸில் இல்லை, thankfully, one thing I will make clear, and I'm so grateful to all of the Tamil people across the globe. I've traveled so much in the last few months in different places. நேராக வந்து பேசுகிறவங்க, they have shown me so much love, respect and support for the person that I am, because I've seen that nobody really cares about the issue. I'm grateful for that. But the people who are spreading hate, yeah, this is my only mantra for life. Your perception of me, anybody's perception of me, is only a reflection of themselves. அப்பா அம்மாவை தொழிச்சிட்டு வந்து 17 years, 15-16 years நான் ஒண்டியாக சொந்த கால நின்று கஷ்டப்பட்டு போன வருஷம் சென்னைக்கு வந்து இதை யார் சொல்வாரோன்ற சாங் நான் லான்ச் பண்ணி, அதுக்கப்புறம் I run multiple businesses, I run multiple things to take care of myself. That is not what taught me how to live.
இல்லையா? அதுக்காக I cannot ruin years of my upbringing. I cannot throw it away in the garbage. எங்கள் அப்பா அம்மா என்ன ரொம்ப நல்லா வளர்த்துருக்காங்க. I am very grateful. And second most important thing is உங்களுக்கெல்லாம் இங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு பேரண்ட்ஸ் இருக்காங்க, which is I think one of the biggest blessing. எனக்கு அந்த இது இல்லை, அந்த blessing இல்லை. ஸோ நீங்கள் இங்கே இருக்கும்போது ஏதாவது தப்பு பண்ணிங்கன்னா, வீட்டிலேருந்து வெளியே வந்து தப்பு பண்ணுறீங்க, அப்போ என்ன சொல்வீங்க? ஐயோ நான் வெளியே வந்து இது பண்ணிடுறேன்டா, உள்ளே போனால் அப்பா அம்மா கேட்பாங்கன்னு. தட் இஸ் உங்களுக்காக. எனக்கு அங்கேருந்து எப்போவுமே பார்த்துட்ருப்பாங்க. ஸோ ஃபார் மீ when I wake up or go to bed, my only calling is that I need to do them justice. My mother was a singer, my father was a singer, my mother was a psychologist, my father was an incredibly big person in missionary and helping a lot of people. My foundation is that. நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் என் ஃபவுண்டேஷனை நீங்கள் ஒன்றும் பண்ண முடியாது இல்லையா? And every time I get very hurt in the last few weeks and whatever, or since the beginning of this issue, ஃபஸ்ட்டு கூட என் பேரை எழுத்துட்டு வந்து நிறைய நியூஸ் வந்தது, இப்போவும் வந்தது. அதெல்லாம் பார்த்து என்னோடய ஃபவுண்டேஷனை அஃபெக்ட் பண்ணேன்னா நான் ஒன்றும் இல்லாத ஆகிடுவேன். And I am only for myself. No, my manager is not my manager tomorrow. What if I like chicken biryani until now, and tomorrow I turn vegetarian? Nobody knows what's going to happen tomorrow. லாஸ்ட்டாக இங்கேயே பேசி முடிச்சிடலாம். இதெல்லாம் என்கிட்ட கொண்டு வராதீங்க ப்ளீஸ். உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் லைஃப்பில் ஒரு சான்ஸ் இருக்குது, வேலை செய்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது, அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது, டு ஸ்ப்ரெட் லவ் சான்ஸ் இருக்குது, டேக் கேர் ஆஃப் அனிமல்ஸ் சான்ஸ் இருக்குது. there's chances to do good through the day, and I really hope all of us can focus more on that. And people who are troubled and are going through their things, அவங்க பார்த்துக்கிட்டோமே, அவங்க தலைநோவு, எனக்கு தலைநோவு இல்லை. சார் இது நீங்கள் சொல்லும்பொழுது ரொம்ப அழகாக ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க. பட் இது எல்லாமே வந்து ஃபர்ஸ்ட் நிறைய லவ் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ ரீசெண்டாக தான் இந்த மாதிரி ஒரு காமெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நடக்குது. இப்போ நீங்கள் அழகாக அதை சொல்லலாம். பட் ஒரு சைட் பார்க்கும்பொழுது அந்த ஒரு பெயின் இருக்க தானே செய்யும். கெனுக்கு அது இல்லாத மாதிரியே பேசுகிற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல் இருக்குது. பட் அந்த பெயின் இருக்கா? கண்டிப்பாக இருக்கும். I'd be lying if not. Come on, I'm human at the end of the day. But I morph my pain into happiness because this is not my fight. I know 2 other people that are hurting, actually in pain in this situation. avanga dana important shobs. எனக்கு என்ன importance in the situation la? And because I believe in karma, I'm happy to be reprimanded instantly if I'm wrong in any single way possible. இவ்வளோ கான்ஃபிடென்ஸில் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன்னா, நான் whatever I'm saying, அப்போது இங்கேயும் வரும் இல்லை, இந்த வீடியோலேயும் வரும், ஏய் நீ போடி, நீ இதுடி, நீ அது நடடடடடடடடா. I'm thinking of writing a song with all those comments, by the way. I just want to take all those comments and write a song maybe someday, very very soon. இதுலேயும் வரும். பட் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, வந்துட்டு போகுது. பிகாஸ் அவங்க பெயினில் அவங்க பேசுகிறாங்க. என்னோட அப்பீல் இஸ் கொஞ்ச நாள் பொறுத்துக்கங்க ப்ளீஸ், கொஞ்ச நாள் விஷயத்துக்கு பதில் கிடைக்கும், கொஞ்ச நாள் பொறுத்துக்கங்க. அதுக்குன்னு ஒரு கோர்ட் இருக்குது, ஒரு லா இருக்குது, ஜஸ்டிஸ் சிஸ்டம் இருக்குது, 2 people ஓட ட்ரூத் இருக்குது, 2 people ஓட ட்ரூத் இருக்குது. மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி even the court of law cannot change the truth of two individuals இல்லையா? அவங்கள நிம்மதியாக விடுங்க கொஞ்சம். அவங்களோட லைஃப்பை அவங்க சார்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு நிம்மதியாக விடுங்க. என்ன தயவு செஞ்சு நிம்மதியாக விடுங்க. Because I just want to be happy. I want to kill it. I want to have a lot of fun. You're saying that to me or? No, you're amazing. Okay. You're amazing. You're wonderful. You're not some of the other anchors. நான் எல்லா கேள்வியும் கேட்டுதாங்க ஆகணும். அதனால நான் அதை எடுத்துட்டு போயிடுறேன். Some of the other anchors in this industry, எங்க இருந்துப்பா இவ்ளோ பேசுறீங்க? Turning pain into power, turning nothingness into something is I think more powerful today than to sit and just loiter around about something you have no idea about. And I really don't have the time for it. I think I carry a certain amount of talent, and I'm hoping that God will deliver that talent and creativity to every single person who's watching me, who follows my journey. Thank you to all the people who have followed me for the right reasons on my page, or all the people who I've met
in airports, in different destinations, at shows, who've come and expressed love, care, support to me. My heart will always be there with you. And for the haters, who are not really haters, it's just they're having a bad day. For all of them who are sending negativity, it's okay. I don't hold any grudge against you. I don't hold any anger towards you. Know that I will also give all of you all the love if you come in front of me. Just give us all some time, and I'm sure God will, the light will bring the light out. ஒரு ஸ்பிரிச்சுவலாகவும் இருக்கீங்க, ஒரு சிங்கராகவும் இருக்கீங்க, இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கும். வாட் இஸ் யூ, வாட் இஸ் நெக்ஸ்ட் டு யூ? எனக்கு வந்து my prowess in business is much bigger. Okay. I like doing a lot of things under the commodity of business, whether it's product or services. I have a couple of things running, and that's again, like I said, for a later time. But the forefront of me, what I want everybody to celebrate is my music and my spirituality. I am a spiritual therapist, and I definitely think I can help a lot of people if you trust in me, and if you understand that I am capable of helping. Illana no problem, adukku comments varum, ipo parvala paathukalam. Singing la my dream is to become a music director, a music producer. I am my own music producer right now. I like writing my own music. Or 10 song ready-ya irukku release kaga, from which my first song from that 10 songs is coming out on the 15th of June with the incredible Think Music. I'm so glad that Think has provided me this chance and this opportunity to be able to release something. Album name solalama? Andrum Indrum is the name of the song. trolls varum pola iruke. Andrum Indrum illa plan da nadakudho ken portha varaikum? I don't think na plan pannalapa. Anga mela orthanga ukandittu irukangala light la, avanga da plan பண்றாங்க ன்னு நான் நினைக்கிறேன். I think எதை பத்தி அந்த song Andrum Indrum? லைட்டா ஒரு hint கொடுக்கலாமே. The song is called Andrum Indrum, and the song is about how important finding a soulmate is. உலகத்துல எல்லாருக்குமே 7 soulmates இருக்காங்க. I'm a spiritual therapist. I believe in soulmates, and I've already met 2 of my soulmates, or 3, maybe 3. In the part வந்து it's about trying to say that soulmates are real, and avangale vandu they will find you at some point in life. That is the concept of soulmates. Soulmates come together for no rhyme or reason. Edukkene thevillada vishakon they will come together, but there is a universal power that brings them together. I have found something like that. I have found more than one soulmates actually. Like I said, this song is to say I have found my soulmate, and it's a beautiful feeling. And a soulmate can be anybody. It can be a brother, sister, friend, a partner, companion. It can be your dog. I love when pets become our soulmates, you know. So it's around that. However, adliyum or surprise irukku. அந்த சர்ப்ரைஸ் வந்து நீங்க ரிலீஸ் டைம்ல நீங்க பாத்துக்கங்க. அதுலயும் வரும் ட்ரோல்ஸ் வரும். இல்ல எனக்கு ஆக்சுவலி நீங்க சொல்லும்போது அந்த சர்ப்ரைஸ் இப்ப நான் I could craft it. I don't think you would have I don't think you have the slightest idea of what's You're sure song. About it because soulmate ன்றீங்க, ஏதோ இருக்குன்றீங்க, surprise இருக்குன்றீங்க. இல்ல ஏதோ இருக்குனா, nobody knows me for the singer and the dancer I am. My dream is to be like an Indian version of Shakira plus Beyonce plus Rihanna plus Mariah Carey plus Whitney Houston put together. My dream is that. My genre, I love singing dance numbers, I love singing ballads, I love singing Sufi. I like all of this, Ilya. So I want to be an amalgamation of all of that. This song will give you a small little perspective to Kenisha music na idudana and madri, it will give you a feeling. Adukkaga da I'm saying wait and decide for yourself. And அதிலிருந்து என்ன வரப்போதோ கடவுளே, அதிலிருந்து என்ன வரப்போதில்லை. இப்போ இந்த கேள்வியிலேருந்து எனக்கு ஒன்று வருது, நான் கேட்டேன். ஓகே, ஜென்ரலாகவே கேட்குறேன். இப்போ இந்த ஆல்பம் இந்த ஒரு விஷயம் நீங்கள் சொல்கிறீங்க, பட் அகெயின் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தான் மக்களோட சப்போர்ட் இல்லாமல் அடுத்த கட்டம் நம்ம போகிறதும் வந்து டெஃபினெட்லி அது ஒரு முக்கியமான பார்ட் ஆஃப் லைஃப்பில் எல்லாருக்குமே இருக்கட்டும். டெஃபினெட்லி அவங்கள அந்த ஆடியன்ஸோட சப்போர்ட் நம்ம ஆடியன்ஸுக்காக தானே. நான் எனக்காக பண்ணணும்னா வீட்டில் உட்காந்து 2 லைன் எழுதிட்டு நானே டெய்லி நைட் பாடிட்டு படுத்துப்பேனே. இது பண்ணுறதே ஆடியன்ஸுக்காக தான். இட் இஸ் டு
Our voice needs to become somebody's motivation tomorrow. That is every artist's only prayer to the Lord Almighty. Ilya. And so, as much as I know that all of this is happening, it is only 10% of the people that think I'm wrong. The 90%, I cannot forget that they are still showing me so much love, so much affection. There are people who are waiting for my song to come out. There are people who have, the team, for example, has watched it and they've been like, really, it's so different from the person we've met. And so where there is hate, there is love. And where there is hate, there is 10 times more love. Let's never forget about that. That's why good over bad. It was never bad over good. Bad and good exist. And the 10% of people who are doing whatever, if I don't have your support because you still feel you don't like me as a person, no problem. I'm sorry I'm hurting you in the ways that I don't know. But I'm going to take the support of the 90% of the audience, and I'm going to go out there and I'm going to trust in the universe that you will like my song, you will like me, and we can all put this behind someday. And ஓகே, இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு மியூசிக் டைரக்டர் ஆகணுன்றது உங்களோட கனவாக இருக்குது அப்படின்னும்பொழுது, நான் கேள்விப்பட்ட ஒரு விஷயம், நிறைய படங்களும் அதுக்கான ப்ராசஸும் ஒர்க்கிங்லாம் போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு கேள்விப்பட்டேன். இது எந்த அளவுக்கு உண்மை? It's absolutely true. Like I said, I have 10 songs coming out in due course of month, 2 months and all that. Very interesting songs that wherever aspect of life la irundha na eldirukka. I'm also recording playback for a couple of movies already. Don't want to say anything because I'm waiting for Andrum Indrum to come out to collaborate with other artists. I think there are some fantastic artists in the Tamil industry. I want to also work in the Telugu and Malayalam industry. I've already done some playback in Kannada. I've toured a lot with a lot of the international musicians in LA and stuff, as background singers and all that. So I have a varsity of knowledge in terms of what I really want to do. And the correct time la chance neenga kuduthinga na vandu nalla ungalku பாட்டு போட்டு கரெக்டாக கொடுத்துருவீங்க. சூப்பராக தருவாங்க. சூப்பராக தருவீங்க. Yeah. I think my music is as good as my cooking. Don't worry. I got you, Shobs. I got you. உங்கள் ஹீலிங் சென்டர் நானும் வரட்டுமா? ஹீலிங் சென்டர்லாம் எதுவும் இல்லைங்க. எல்லாரும் இந்த ஹீலிங் சென்டர்னு ஒரு 10 பார்த்தாச்சு. இது நிஜமா நான் உங்ககிட்ட கேட்கணும்னு நினைச்சேன். ஒரு தெரபிஸ்ட், ஒரு ஹீலர் அப்படின்னா அந்த ஹீலிங் சென்டர்ல தான் போய் பண்ணணும், சில விஷயம் இருக்கு அப்படி இப்படிலாம். வாட் இஸ் இட்? டெல் மீ. I think to clarify Mr. Ravi's stance when he said நானும் Kenisha healing center start பண்ண போறோம், to clear that stance once and for all, okay? And we're already involved in multiple businesses to work on business சொல்றீங்க. என்ன மாதிரி businessலாம் உங்களுக்கு? Andrum Indrum பாட்டு வந்துட்ட பிறகு it would be easier for me to pave the way to that. It's not fair right now, but we like working with each other and we have that relationship. அதனால இன்னியோட இந்த healing center கட் பண்ணுங்க, please கட் பண்ணுங்க. I'm a spiritual therapist and I'm a very good one at it, and I'm a singer and I hope to be good for always. Super. Last one, jealousy. Yes. Jealousy is unnecessary. Jealousy is a waste of time. Jealousy will only happen if I'm not happy with myself, but I'm not in that place right now. Wow. டக்குன்னு முடிச்சிட்டிங்க. ஓகே, அடுத்தது சில ஃபோட்டோஸ் காட்டுறேன். அந்த ஃபோட்டோஸ் பார்த்துன்னு உங்களோட மெமரிஸ் எங்க கூட ஷேர். மெமரிஸ், ஓகே. இந்த ஷோபன் எங்கே போனாலும் அங்கே தான் வருவாங்க. ஐ நோ தட், பட் இட்ஸ் ஓகே. இது நானா எடுக்கலைங்க, இது எங்கேருந்து எடுத்துன்னு ஃபோட்டோ பார்த்த பிறகு உங்களுக்கே புரியும். ஓகே. Oh, that's a still from Andrum Indrum. That's a beautiful still from Andrum Indrum. இதுக்கும் நிறைய காமெண்ட்ஸ் தப்பா. ஆமா, ஒரு காமெண்ட் பார்த்தேன். She is pregnant. But actually I'm holding my hands like that. இல்லங்க, இப்படி இருக்கும்போது இப்படி பிடிச்சோனே கொஞ்சம் லைட்டா ஷாக் ஆயிட்டாங்க எல்லாரும். அப்படிங்களா? அப்படிதான். குழந்தை எல்லாம் இல்லாத இல்லனா நான் நிக்க முடியாதா? நிக்கலாமையா? உங்களோட அப்ரூவல்ல தான் நான் இப்படி நிக்கணும். நான் சொல்லல. இல்ல நீங்க இல்ல சொல்றேன். பிரெக்னன்ட் இருந்தா அப்படி நிக்க முடியுமா? இல்ல நிக்கலாம் இல்லையா? அது அப்படி இங்க இருந்து பாருங்க. நீங்க அப்ரூவ் பண்ணிட்டீங்க இப்படி நிக்கலாம்னு. பிரெக்னன்ட் எல்லாம் இல்லங்க. I don't have 6 pack but நல்ல pack. நல்ல pack. Okay, so சொல்லுங்க, இது ஆல்பம்கான எடுத்த ஒரு விஷயம். That's a very nice still from Andrum Indrum, my song that's coming out on the 15th of
June. June. Okay. Shot by the incredible Tejo Bharadwaj. Oh, Yes, so super. it's a still from that. It's a moment of glory in the song, and I'm waiting for you to see the actual version of that picture online, on the video rather. Video. Yes. Okay. What is that? I can't. இது வந்து ஆக்சுவலாக நீங்கள் உங்களோட இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து ஒரு I will not turn off my... I will not turn off my comments and I won't run away. I have nothing to hide with nobody. இதுதானங்க இவ்வளோ ஒரு 12 ஹவராக உங்ககிட்ட கத்திட்டு இருக்கேன். அதே தான் சேம் கான்டென்ட். அங்கே சொல்கிறதுக்கும் இங்கே சொல்கிறதுக்கும் there is no difference. It's the same person because whenever you meet me in the day, you meet me in the night, you meet me inside a house, you meet me outside, I'm going to be the same person. I will talk to you the same way. So my Instagram, my anything will reflect me. Oh my Yeah, God. அங்கேயோ சொல்லியிருக்கேன், when the truth comes out legitimately and legally, you can take your stance. என்னம்மா இதுக்காக ஒரு 1 hour interview waste பண்ணணுமா? Okay. என்னம்மா சோபனா? Shobs, give me interesting questions. என்னமா அதே கமெண்ட் அமைச்சிருக்கேன் அங்கே சொல்லணும். ஓகே, பட் ஐ திங்க் நிறைய விஷயம் நம்ம பேசியிருக்கோம். ஐ ஹோப் ஆஃப்டர் திஸ் இன்டர்வியூ கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு புரியுதோ இல்லையோ, ஐ திங்க் உங்களோட வெர்ஷனை நீங்கள் பேசியிருக்கீங்க, என்னோட வெர்ஷனில் நான் கேள்விகள் கேட்டிருக்கேன். பட் இது மக்களுக்கு புரியுமா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி உங்களுக்குள்ள இருக்கா? There are a lot of intelligent people irukanga, Shobs. We can't take away that. There's the ratio is always higher with the more mature people, the more nicer people. எப்பவுமே that would be there. அவங்களுக்கு கண்டிப்பா புரியும், and I think they already understand, and I'm very grateful for that. இதுலயும் ஒரு certain section of the people புரியல, அவங்க என்ன சொல்றாங்க, என்ன ரொம்ப இங்கிலீஷ்ல பேசுறாங்களே, இது யாரோ எனக்கு 2-3 days கத்து கொடுத்தாங்க பேக், நீங்க ரொம்ப பீட்டர் பண்றீங்கன்னு. That's what they call people who speak a lot of English, maybe something like that, I don't know. I'm not an angel, I promise you I'm not an angel, but I'm not the devil either. இது gossips என்ற ஒரு விஷயம், இல்லை judgments என்ற விஷயம், opinions என்ற விஷயம், நம்ம அது ஸ்டார்ட் பண்ணால் அது போயிட்டே இருக்கும். இட்ஸ் அ rabbit hole. இதுலேருந்து இதாச்சு, அதுலேருந்து அதாச்சு, ஓகே பட் இங்கே என்ன ஆச்சு, பட் அங்கே there'll be some 100 waywards in it. Address பண்ணலாம், actually there is time and we can address it, but I choose not to because I'd rather focus on work and ஓகே ஃபைன். ஸோ நிறைய கான்வர்சேஷன், நிறைய விஷயம் பேசியிருக்கோம். பட் ஃபைனலாக எங்களுக்காக உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு சாங், உங்களோட ஃபேவரட் எனிதிங், எங்களுக்காக 2 லைன் ப்ளீஸ். மழை காற்றோடு போகும் வரை போனால் என்ன, அது ஏதோ ஒரு பூவின் துணை ஆனால் என்ன, சுடரே சுடரே உடைந்து போகாதே, உடனே வழிகள் மறைந்து போகாதே, சில நாள் வரைக்கும் அடை சீண்டாதே, அதுவே மறக்கும் பின் தோன்றாதே, இதுவும் கடந்து போகும், இதுவும் கடந்து போகும். ஷோப்ஸ், இதுவும் கடந்து போகும். Sing with me. Me singing with you. கடந்து போகும். Thank you very much, ladies and gentlemen. My name is Kenisha Francis. Thank you so much. And உங்க பாட்டு வரிகள் போல இதுவும் கடந்து போகும் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன். அண்ட் ஆடியன்ஸ்க்கு எல்லாருக்குமே சொல்லணும், ஐ எம் நாட் ஹியர் டு ஜட்ஜ் எனிபடி. அஃப்கோர்ஸ் அதனால தான் நான் ஸ்டார்டிங்கே கேன் ஐ நாக் யூர் டோர்னு சொல்லி இந்த இன்டர்வியூ கான்வர்சேஷனுக்குள்ளே கொண்டு போனேன். ஸோ இட்ஸ் ஹர் லைஃப். ஐ திங்க் எல்லாருக்குமே ஒரு வெர்ஷன் இருக்கும். ஸோ அவங்களோட வெர்ஷனை இன்றைக்கி இந்த கான்வர்சேஷன் மூலிமா நிறைய விஷயம் பேசியிருக்காங்க. அது ஒரு இன்டர்வியூவாக பார்க்காம ஐ திங்க் ஆடியன்ஸ் கையில் தான் இருக்குது. அகெயின் anyway, she's not going to believe that. அவங்களோட ஒரு வெர்ஷனில் தான் அவங்க எப்பவுமே இருப்பாங்க. So thank you so much, Ken. It was a beautiful conversation. I'm happy with the version that I am. Okay. I struggled very hard and I've brought myself up to be the version that I am. Nobody can change it and nobody can uproot my foundation. So I'm just going to keep being who I am while you take your time and you judge and you come ஒரு முடிவுக்கு வாங்க. நல்லவன் இந்த பொண்ணு நல்லவளா இல்லை கெட்டவளா நீங்களே வாங்க. பட் அதை வரைக்கும் எல்லாம் வெயிட் பண்ண முடியாது. லாட்ஸ் ஆஃப் லவ் ஃபார் ஆல் த பீப்புள் ஆன் த ஹோல், பிகாஸ்
இது இந்த ஒரு சுச்சுவேஷன்லையும் எனக்கு so many people are sending me strength from all across the world. Overnight I've become famous, that's another reason. But I hope it was about my song, and I hope you will enjoy my song when it's releasing. அண்ட் மற்றதெல்லாம் நீங்கள் பிலீவ் பண்ணலன்னா நோ ப்ராப்ளம். பாப்கார்ன் நானே வீட்டுக்கு அனுப்புகிறேன். வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு இந்த இன்டர்வியூ பார்த்துட்டு காமெண்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருங்க. நோ வரிஸ். We're all good. Otherwise, we're all thank good. you so much for this beautiful Thank you, conversation. thank you, Shobs. I really appreciate your time and your heart. I don't think it was easy to do this for you as a decision as well. So I really am very grateful for giving me the opportunity to come and talk with you. And we must say thank you to you as well, because it's not easy to come and sit here and give kind of the questions we've been throwing on you. அது எல்லாத்துக்குமே ஒரு அழகான ஒரு புரிதல் கொடுத்திருக்கீங்க. Thank you so much. Thank you very much. Papum. All right. Thank you. Thank you very much. GT Holidays, South India's #1 travel brand. MCR Pure Cotton Club, formals and casual shirts. அழகு தரும் மூலிகைகள், ஆரோக்கியம் தரும் மருத்துவர்கள். டாக்டர் ஸ்ரீவர்மாஸ்.